ఆకాంక్ష. అది NRHM నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్లో ప్రతిబింబించబోతోంది. వీరు కుటుంబ నియంత్రణపై ప్రజలలో చక్కటి అవగాహన కలుగజేసే కార్యక్రమం 1986-89 మధ్య ప్రకాశం జిల్లాలో విజయవంతంగా పూర్తి చేసి జనాభా గణనీయంగా తగ్గడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషించారు. పరిసరాల పరిశుభ్రతను ఇంటింటా పెంచుతూ ప్రతి ఇంటికి ఒక మరుగుదొడ్డి కట్టించాలన్నది వీరి కల. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మాణంలో అక్కడి నుంచి పంపించివేయబడ్డ కుటుంబాలలోని 8,000 మంది యువతకు వీరు జాయింట్ కలెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు శాశ్వత ఉపాధి కల్పించారు. ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్గా రికార్డు స్థాయిలో 2 లక్షల ఎకరాలకు నీటిపారుదలను రూపొందించడంలో ఆయన కీలక పాత్ర వహించారు. సహకార సంస్థలను బలోపేతం చేసి వాటికి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి ఏర్పాటు చేశారు. గ్రామీణ న్యాయస్థానాల ద్వారా వేగవంతమైన న్యాయం అందేలా చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్కరణ మరియు పునర్నిర్మాణంలో వీరి పాత్ర ఎంతో ఎన్నదగ్గది. హైదరాబాద్లో ఇన్ఫోసిటీ అభివృద్ధికి ఎంతో కృషి చేశారు. 2005లో సమాచార హక్కు చట్టం, నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్, పరోక్ష పన్నుల విషయంగా ముఖ్యమైన సంస్కరణలు, 2011లో లోక్పాల్ చట్టం మొదలైన అనేక సంస్కరణలతో వారి సహకారం ఎంతో ఉంది. ఇక వీరికి వచ్చిన అవార్డులకు లెక్కే లేదు. రోటరీ మానవ సేవ అవార్డు, యుద్ధవీర్ మెమోరియల్ అవార్డు, డాక్టర్ రుస్తం డి రంజీ అవార్డు, భారత్ అస్మిత జనజాగరణ్ శ్రేష్ఠ, ఇలా ఎన్నెన్నో ఇంకెన్నో. ఇన్ని చేసినా కూడా భారత ప్రభుత్వ పరిపాలనా విధానం లోపభూయిష్టమైనదని, ఈ పరిపాలనా విధానమే దేశ ప్రగతికి అవరోధకారకమని నమ్మి తాను ఆచరించి చూపాలనుకున్న సిద్ధాంతాల కోసం 1996లో లోక్సత్తాను ప్రారంభించారు. ఎన్నికలలో అభ్యర్థులు తమ సంపదను, నేర చరిత్రను బహిర్గతం చేయాలి అన్నది వీరి ముఖ్య ఉద్దేశం. ప్రతిధ్వని అనే పేరుతో వీరి టీవీ షోలు ఎంతో విజ్ఞానాత్మకంగా ఆలోచనలు రేకెత్తించేవిగా ఉండేవి. రాధాపతి అయిన వీరు స్నిగ్ధ, సిద్ధార్థులకు ఆదర్శ తండ్రి, ఐడియల్ ఫాదర్. వీరు ఈరోజు మన మధ్య ఉండడం అనేది మన అదృష్టం. నూతన విద్యా విధానాలు, పౌరుల పాత్ర గురించి వారు చెప్పబోయేది వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు డాక్టర్ జయప్రకాష్ గారు మనందరి కోసం. It's wonderful. Thank you, Anil Garu. Now I request Dr. Jayaprakash Narayan Garu to take over the proceedings and please address us. Thank you, sir. Thank you, Rajakrishna Garu, Ravi Madapush Garu, and all the friends. I must congratulate the Rotary clubs for taking this initiative. This is actually the second webinar I'm participating in about education policy organized by Rotary clubs. Last week, I was participating in a Bangalore district conference dedicated to only education policy. And now all of you in the Telugu states, you are taking the initiative. I am deeply grateful to you for that, because if there's one area in which, as a country, as an independent nation, India has performed very poorly, it is education. I'm not one of those who do not recognize the accomplishments of Indian governments. Over the years, with all our difficulties, we have done some remarkable things. We retained the freedom of the country. We preserved the unity of India. Nobody believed that India would be united for 70 years, 75 years, post-independence. Many people thought that within 20-25 years, the nation would break up. But India is today stronger than ever before as a united entity. We preserved our diversity and built a strong federalism. And we achieved some modest economic progress. It's not as good as it should be, but there is some progress. But if there's one area where we have particularly failed, it is education. Now, I do not know God, but I always tell people that there is sin. And the greatest sin is unfulfilled potential. ఒక బిడ్డ పుట్టినప్పుడు ప్రకృతి కానీ, దేవుడు నమ్మితే దేవుడు కానీ ఇచ్చిన ప్రతిభా పాఠవాలు వికసించకుండా ఉన్నట్లయితే దానికి మార్గం ఒక్కటే, విద్య ఒక్కటే. ఆ ప్రతిభ మరుగున పడిపోయినట్టయితే, మట్టిలో మాణిక్యాలుగా మిగిలిపోయినట్టయితే, అంతకంటే అన్యాయం, అంతకంటే పాపం మరొకలేదు. ఇన్ ఇండియా వీఆర్ హోమ్ టు దిస్ సిన్ ఇన్ అబండెంట్ మెజర్. I myself am a product of village education.
In your introduction, you mentioned that I grew up in Vijayawada. No, I grew up in a small village. I went to a Panchayat Samiti school, Telugu medium. I went to a Zilla Parishad school. The leadership in those days was extraordinary. Despite very poor infrastructure, very low wages, the teachers were paid about 70 rupees a month in those days. We did not have pakka buildings all the time. Oftentimes during rainy season, the thatched huts, they used to leak. The road was very slushy. Despite all the inadequacies of infrastructure, thanks to the teachers and the leadership of those times, a whole generation of Indians, tens of thousands of us, we had an opportunity. We could fulfill our potential. They're playing a seminal role all over the country and the world in various sectors. But today, when I go back to the same school or any school, 80% of the children have no future. I'm not saying this casually. I'm saying this with complete authority and with the deepest feeling. 80% of our kids have no future because there is no education worth mentioning. Only 1% of Indian children are comparable to the best in the world. They conform to global standards. About 10-15% are below global standard, but they can catch up with some hard work and opportunity. But about 80% have no chance at all. If there's one thing that should keep us awake during the nights, if there's one thing that should make us angry, passionate, determined, it is the desperate crisis in education. I'll give you some evidence because I made some sweeping statements and I cannot simply get away with sweeping statements without evidence. In 2005, 15 years ago, I, along with Montek Singh Ahluwalia, the then Deputy Chairman Planning Commission, we both released the first report called ASAR, Annual Status of Education Report, a survey of educational outcomes, very crude survey. Crude in the sense the measurement is very, very preliminary. No, can somebody read, not even understand? Can you subtract, not even understand when to subtract and how to subtract? 76 minus 47, that's all. Can you divide? Not even when to divide and how, not when to divide, just the operation. 365 divided by 7. Such simple things were tested. This was 2005. I released this in Delhi, in the Constitution House. Since then, every year, ASAR reports are coming. An organization called Pratham has been surveying across the country. Very, very thorough, systematic, scientific, and honest. Every district of India is covered. Every year, things are getting from bad to worse. About 25% of children in 8th grade in government schools or private schools, they cannot read a 2nd grade level passage. రెండో తరగతిలో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న పేరాని 8వ తరగతిలో చదవలేకపోతున్నారు. 125 మంది. 140 మంది ఒక చిన్న తీసివేత, 2 అంకెల తీసివేత, two digit subtraction. About 40% of the children in 8th grade in government schools or private schools, they're not able to do. About 60% are not able to divide a 3-digit number by a single digit. 365 divided by 7. ఎందుకు చేయాలని కూడా అడగట్లా. ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా అడగట్లా నేను. The mere operation itself, they do not know. There is a survey called PISA, Program for International Students Assessment. Some years ago, all the rich countries started this, OECD countries, they started this to compare the educational outcomes at school level at the age of 15, how the kids in their respective countries are doing. They expanded it over a period of time to other countries that are willing to participate. India also participated in that. Out of the 74 countries or entities, 74 of them participated. India ranked 2nd from bottom. 2nd from bottom. We are lucky that a country called Kyrgyzstan was included in that. They got the last position. I was one of those who shouted from rooftops. I tried to shame the governments and the bureaucracy.
so that they will look at it. Our kids are bright, they work very hard. You see the bundles they carry in their backs, even at a tender age in grade 2 and grade 3, etc. Waiting at the bus stop every morning, wherever you travel in the morning, you go for walks, you see the kids waiting there at the bus stop for the school bus. The parents sacrifice enormously. నిరుపేదలు కూడా రిక్షా లాగేవాళ్ళు, దోపుడు బళ్ళతో మరి ఏమన్నా అమ్ముకునేవాళ్ళు, కూరగాయలు అమ్ముకునేవాళ్ళు, తట్టలు బుట్టలు మోసేవాళ్ళు, రెక్కాడితే డొక్కాడిన వాళ్ళు కూడా శక్తికి మించి డబ్బు ఖర్చు పెట్టి పిల్లలు బాగుపడతారు నాస్తో త్యాగాలు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం తక్కువ ఖర్చు పెట్టట్లా. If you think government is not spending enough money, you are mistaken. You take Andhra Pradesh and Telangana, the two states together have 66 lakh children in government schools. 66 lakh children. Together they are spending every year 55,000 crores on school education. 55,000 crores. You can do a simple calculation. It's coming to 85,000 rupees per child per year. It's not that the government is not spending money. And the society values education. I think only yesterday, or day before yesterday, a few days ago, we got the civil service examination results. See the amount of publicity for the people who have succeeded. Or if you go to IIT or IIM or MBBS or something else, the amount of publicity, adulation, respect, honor. Our society for centuries has respected learning and scholarship. We have all the ingredients in place. It's not that we are not spending money. That's a wrong diagnosis. But we must understand our education is absolutely in an extremely perilous state. Indukani PISA survey lo anta bottom lo unnamante, they don't measure merely reading and arithmetic. They actually try to see if you're understanding what you're doing. For instance, there are only 3 things to do. One is language. In language, they try to see if you can comprehend. Do you understand what you're reading or listening? And can you express ideas? Communication and comprehension. In mathematics, they try to see if you understand the concept and whether you can apply the concept for a real life situation. Simple concept. They don't ask you complicated things. A good 7th or 8th grade kid must be able to do that. But you must understand the concept and apply it. And in science, they don't give you a formula. They don't ask you S equals ut plus half t squared. They simply try to see if you can apply logic and derive sensible conclusions from given facts. Once it is a conceptual understanding, application of knowledge that is tested, we are doing very badly. When I went around the country, mobilizing public opinion and then trying to urge the governments to do something about education, you know the government's response? The government said, we will hereafter not participate in the PISA surveys. Instead of improving the quality of education, figuring out where we have gone wrong, the response of Indian government is, we will not participate in PISA. This was in 2009. Since then, we did not participate in a single survey. Recently, the government decided they will participate, but where? Only a few select schools, the Kendriya Vidyalayas, Jawahar Navodaya Vidyalayas. We don't want to compete with the average. We want to showcase our best. Our education is in a perilous shape. I want you to really understand this. I spent a good deal of time so that any discussion of policy is meaningless if you don't understand where we are. If you take it as a perfunctory thing, a routine thing, if you take it as a question of a classrooms, entamandi teacherlu unnaru, classroom podiganta, vedalpenta, these are all secondary issues. The only thing that matters is, are the kids getting something of value? Are their minds getting better? Are they fulfilling their potential? Are their skills? Is their earning capacity? Can they participate in our economy and society productively? The answer is an emphatic no in most cases. That's the context in which this whole policy has come. Why has education failed in the past 30, 40 years? You can say many, many things. Let me give you one simple, straightforward answer. Then we can see whether the policies address the challenges. As I said before, as we all know, we are a society that values success. Somebody
does well in MCET examination or IIT or IIM or IAS or something else, we value it. But the problem is we have not defined success sensibly, and we have not measured either sensibly or honestly. That means the examinations, evaluation. What are our examinations at every level in school and college? They're all based on mugging up, rote learning, batti pattanam, or mass copying. Take intermediate, Andhra Pradesh, Telangana. 99% marks is pretty common. Hundreds of kids get 99% marks, maybe thousands get. 99.5 is also pretty common. If you get 99.8 or 99.9, then we are talking. This includes languages, by the way. Inflated grades, mass copying, and absolutely rote learning. No application of knowledge, no comprehension, no capacity building, and therefore no earning capacity, no real skills. We are the only country where a mechanical engineer, when the parents ask him, Babu, scooter panjayatledu koncham chudu nanna nu mechanical engineer chesavu kada ani cheppante, he takes the car or the scooter to an illiterate mechanic to get it repaired. There's no other country on earth like this. Our education has become meaningless at all levels, school to college. But I'll focus today for our purposes primarily on school education. I wholeheartedly welcome the education policy because for the first time, there's an honest recognition of where we are, that we have failed. Our outcomes are very poor. And then there is an attempt to understand why it happened and a set of solutions, practical, sensible solutions, pragmatic solutions, and a roadmap. No policy is perfect, but in a very critical situation, there is an earnest attempt. Kasturi Rangan committee, whose report is the basis, I worked with that committee very closely. In fact, I was the first one to meet them after the committee was constituted. I thought it would be a half-an-hour meeting. I had to catch a flight, but we spent 2.5 hours together. Ultimately, I had to tear myself apart because my flight I was getting late for the flight. So I know what has happened over a period of time. I'm delighted that on the whole, there is a welcome recognition that we have to change the way we define education, success, and design instruments to ensure that the outcomes are better. I'll just list some of the things that are important. Then we can have an interaction. I don't want to give a long, boring lecture because we all understand education. Each of us as kids who have gone to school, or grandkids who are going to school, we all know the pain or the ecstasy when they do well. So there's nothing extra that I need to add. I only want us to understand what are the policy initiatives that are critical for the future of our country. The first is, there is a very welcome focus on outcomes. We had Right to Education Act, for instance. With great fanfare, the law was enacted. We spent lakhs of crores of rupees. There is not even one word outcomes in the whole law. It's all about the length of the classrooms, the number of teachers, the salaries, this, that, all sorts of things. But not even one word, not even understanding that ultimately education is about what have you learned. The whole focus is enrollment, this, that, all kinds of rigid structure, well-meaning, but a bad law. I can say this very nicely in half an hour. I can say this very sharply in one sentence. It's a well-meaning bad law, period. Whereas now there's a recognition that what matters is outcomes. Flexibility, but outcomes. And there is a shift from rote learning to conceptual understanding and application of knowledge. And henceforth, the idea is not to have a syllabus and then see whether this chapter, that lesson or not. Whether the foundational level, you understand the basics. At the next level, you understand what is required at that level, and you apply it or not. Sir, sorry to disturb you. Please increase the Telugu content, sir, and the public demand. Okay. అట్లా సో ఈ బట్టి పట్టేది కాకుండా పిల్లవాడికి అర్థమైందా లేదా, అది జ్ఞానాన్ని ఉపయోగిస్తున్నా లేదా, దాన్ని చూసే ప్రయత్నం గట్టిగా చేయడానికి ఈ విధానంలో రూపకల్పన చేస్తున్నారు. ఇక మూడోది, మీరు మన కరిక్యులర్, ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్. పిల్లలు ఏమన్నా, బాబు నువ్వే మిగతా అన్ని వేస్ట్ చేయబోక టైము, నువ్వు సైన్స్, మ్యాథ్స్,
తర్వాత అంతే, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్, మిగతా లేదా బయాలజీ, మెడిసిన్కి వెళ్ళేటైతే మిగతా అనవసరం మనకి. లాంగ్వేజ్ కూడా వద్దు. ఇంకా కో కరికులర్, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ అని చెప్పంటే అవి పూర్తిగా వేస్ట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ మర్జింగ్ బోత్ ఇన్ ఎవాల్యుయేషన్. కో కరికులర్, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ వేరే కాకుండా అవి కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద కరికులం. బికాస్ పిల్లవాడికి అసలు బేసిక్స్ జీవితంలో ఎలా బతకాలో తెలియకపోతే, ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ కానీ, టీమ్ స్పిరిట్ కానీ, సమాజం గురించి అవగాహన కానీ లేకపోతే ఆ చదువు వ్యర్థం. కాబట్టి రెండింటిని కలిపేసి అసెస్ చేసే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ మధ్యన ఒక సర్వే జరిగింది, మీరు అడగచ్చు, ఏమంటే మీరంతా కూడా పరీక్షలు మార్కులు దాని గురించి చెప్తున్నారు, లోక విజ్ఞానం సరిపోతుంది కదా అని చెప్పని. 14-18 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉన్న వాళ్ళని మధ్య సర్వే చేశారు. చేస్తే మీరు నమ్మరు, 150 మందికి 14-18 వయసు మధ్య గడియారం చూసి టైం చెప్పటం రాదు. ప్రస్తుతం నా గడియారంలో 7:22 నిమిషాలు దాటింది. 7 గంటలు అయిందని చెప్పని ఒక 180 మంది చెప్తున్నారు, 70 మంది చెప్తున్నారు. కానీ 7:22 అయిందని చెప్పడం కేవలం 150 మందికి మాత్రమే 14-18 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న పిల్లలకు తెలుసు మన దేశంలో. మార్కెట్లోకి వెళ్ళి కూరగాయల తూకం వేరే బాబు, ఒక 2 కిలోల 700 గ్రాములు, 750 గ్రాములు. నువ్వు వంకాయల తూకం అని చెప్పంటే తూకం రాళ్ళు 2 కిలోల 750 గ్రాములు పెట్టడం 150 మందికి 14-18 ఏళ్ల వయసు మధ్య రాదు. 2020 నేను చెప్తాను. కాబట్టి పనికొచ్చే పరిజ్ఞానం, ఫౌండేషన్ స్కిల్స్ కానీ, మెథడ్ కానీ, కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ కానీ. తర్వాత మనకి స్కూళ్ళల్లో, మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ఉదాహరణకు మీరు తీసుకోండి, 17 మంది పిల్లలకి ఒక టీచర్ ఉన్నారు సగటున, 17-18 మంది పిల్లలకి. అది మొత్తం మీద చూస్తే. కానీ కొన్ని స్కూళ్ళల్లో 100 మంది పిల్లలు ఉన్న టీచర్ లేరు. మరికొన్ని స్కూళ్ళల్లో, నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి, నేను పొరపాటున చెప్పడం లేదు, పిల్లల కంటే అధ్యాపకులు ఎక్కువ ఉన్నారు. There are actually schools in Andhra Pradesh and Telangana where there are more teachers than the students enrolled. I have myself come out with a list of them in the Andhra Pradesh Assembly. Then Andhra Pradesh Assembly, people were stunned. There was a 3-hour debate in the midst of a crisis. Our pattichukoni karanlo kuda it was so shocking that the whole assembly across parties we went about discussing. Since then, there was a movement in the country to try to rationalize this. ఇప్పుడు ఏం ప్రపోజ్ చేస్తున్నారంటే క్లస్టర్ స్కూల్స్, అంటే ఒక హై స్కూలు, తర్వాత మిగతా మిడిల్ స్కూల్స్, ప్రైమరీ స్కూల్స్, ఇవన్నీ కూడా దాని కింద, ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నవన్నీ కూడా ఒకే యాజమాన్యం కింద, ఒకే గొడుగు కింద ఇంటిగ్రేటెడ్గా ఉండేట్టుగా, వీలుంటే ఒకే చోట సాధ్యమైన కాకపోయినా కూడా ఫంక్షనల్లీ ఒక క్లస్టర్గా అజమాయిషి ఉంటుంది, ఆలనా పాలన ఉంటుంది, జవాబుదారితనం ఉంటుంది, కంటిన్యూటీ ఉంటుంది, పట్టించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ఉద్దేశంతో క్లస్టర్ అప్రోచ్ పెడుతున్నారు. చాలా అవసరం ఈ దేశంలో. మనకి 140,000 స్కూళ్ళు భారతదేశంలో, 30 మంది పిల్లల కంటే తక్కువ ఉన్న స్కూళ్ళు ఉన్నాయి. ఏం స్కూల్ అది? దానిలో 5 క్లాసులు ఏమిటి, టీచర్లు ఏమిటి, అసలు ఏం నేర్పుతున్నారు, ఏమవుతుంది, దేవుడికి ఎరుక. కాబట్టి క్లస్టర్ స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్, మీరు ప్రపంచం అంతా చూస్తే, టేక్ యునైటెడ్ స్టేట్స్, 50% ఆఫ్ ది యంగ్స్టర్స్ who finish school, they go to vocational education, community colleges అని వినుంటారు మీరు. Go to Germany, 75% go to vocational education and they get very well trained and they get good jobs, and that's why Germany is a manufacturing giant. Go to even China, 50% go to vocational schools. India 5%. అది కూడా చాలా సౌత్ పెట్టచ్చు. India is the only country where we produce on paper more engineers than ITIs and polytechnics put together. Engineering rather than వేరే విషయం. So what they're doing now is vocational education బాగా ఇంపార్టెన్స్ పెంచుతూనే, అది సవతి చూపు కాకుండా, చిన్న చూపు కాకుండా, వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్లో గ్రేడ్స్ ఉంటాయి, క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. That's the way it operates in all the countries in the world. Those credits are transferable. You do 2 years of vocational education, let's say community college or whatever you call it. తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చేయాలనిపించింది, you can simply continue, add more credits and get a degree. Similarly, any other discipline. So credits are transferable. ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ అన్న భావం ఉండదు. And you are actually learning skills that are relevant to a job, whether services sector or manufacturing sector, with a lot of interaction with the industry and with the businesses. ఇప్పటిదాకా మనకి చదువు లేదు, కానీ
ఈ లైసెన్స్ రాజ్యానికి కొరత లేదు. పెద్దానికి 100 పర్మిట్లు కావాలా, లైసెన్స్లు కావాలా, స్కూల్ పెట్టాలంటే మరొకటి పెట్టాలంటే. అలాగే మరి వారు విద్యా హక్కు చట్టంలో ఏం చెప్పారు, ఇఫ్ యూ ఒక స్కూల్ స్టార్ట్ చేస్తే ఒక సిటీలో 2 ఎకరాల్లో ఎంతో మీకు ఆట స్థలం ఉండాలి. హైదరాబాద్లో 2 ఎకరాల ఆట స్థలం ఎవరిస్తారు? ఎక్కడుంది భూమి అసలు? ఎంత ఖరీదు అవుతుంది? అంత ఖరీదు పెడితే మీరు పిల్లలకి ఆ ఫీజులు భరించగలరా? గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళకి మాత్రం ఆ నిబంధన లేదు. అక్కడ లేకపోయినా కూడా నడుస్తూ ఉంటాయి. ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఆ వంక పెట్టేసి లంచాలు తీసుకోవడం, లేకపోతే మూసేస్తామని బెదిరించడం, ఇట్లా రకరకాలుగా. ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే, ఒకటి కామన్ రెగ్యులేషన్, దే విల్ బి అన్ ఇండిపెండెంట్ రెగ్యులేషన్, independent from management of government schools. The person managing government schools is different, the DU and others. Whereas the regulator giving accreditation is different. Uniform for all the schools, government and private. Rondo, the light regulation, flexible regulation, focus on outcomes. Poduganta vedalpanta kakunda. Light and tight regulation అని చెప్పన్నారు. Again, which is welcome. చివరిది ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కానీ కొన్ని కీలకమైన అంశాలు ప్రస్తావిస్తాను. విద్య పట్ల మన దేశంలో ఉన్నంత మక్కువ చాలా కొద్ది దేశాల్లో ఉంటుంది. ఆ కుటుంబాలు పట్టించుకోవడమే కాదు, మనందరికీ విద్య అంటే ఆసక్తి ఉన్నది. లేకపోతే రోటరీ క్లబ్లు విద్యా విధానమే చర్చ పెట్టరు. మన బెంగళూరులో పెట్టినా, అక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ కాన్ఫరెన్స్లో, ఇక్కడ మీరు పెట్టినా, లేకపోతే ఎన్నో చోట్ల. ఇప్పుడు గత 10-15 రోజులుగా నేను ఇప్పుడు 50-60 సమావేశాల్లో పాల్గొని ఉంటాను కనీసం. అంత మక్కువ ఉంది మనకు దేశంలో విద్య బాగుండాలని చెప్పాను. మీరు నేను ఏదైనా స్కూల్లో విద్య బాగు చేద్దాం అనుకుంటే, ఇప్పటిదాకా పరిస్థితి ఏమిటి, మనమేదో అర్జీ పెట్టుకునే వాళ్ళలాగా అక్కడ అధికారి వాడు తల పట్టిస్తాడు. వాడు దయాదాక్షిణ్యాలు ఉంటే మనం ఏదో వీలుంటే కొంత చేయొచ్చు అంతే. అది కూడా కొంచెం ఎక్కువగా జోక్యం చేసుకుంటే, ఎందుకంటే మీకు అనవసరంగా మా దానిలో జోక్యం చేసుకుంటున్నారు, మా సొంత సామ్రాజ్యం అన్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తాడు. ఇప్పుడు ఈ విధానంలో ఇది కమ్యూనిటీకి పూర్తిగా ఓనర్షిప్ కావాలి. సమాజం పాల్గొకుండా, సమాజాన్ని భాగస్వామిని చేయకుండా ఈ విద్యను మనం అందరికి అందించలేము, ప్రమాణాలు పెంచలేము అని స్పష్టమైనటువంటి ప్రకటన చేశారు. దానికి అనుగుణంగా విధానాలు రూపొందిస్తామని చెప్పి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆల్ ఇన్ ఆల్, ఐఎమ్ షూర్ దే కెన్ బి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫర్దర్. ఆల్ ఇన్ ఆల్, ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ సౌండ్ పాలసీ, లాంగ్ ఓవర్ డ్యూ. మనం ఇప్పటికైనా కూడా మేల్కొన్నట్టయితే, విదిన్ ఎ ఫ్యూ ఇయర్స్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్ యాజ్ ఐ మెన్షన్. విదిన్ ఎ ఫ్యూ ఇయర్స్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ఎన్ష్యూర్ క్వాలిటీ అవుట్కమ్స్. Because Indian kids are bright, the parents sacrifice a great deal. We all value education. We have tremendous strength of civilization and culture, which always respected scholarship and learning. We can make up. We lost a lot of time, but we need not lose more time. Within 4-5 years, we can significantly alter this. And if we are now at 73rd level out of 74 countries, we can at least go to 25-30 level in the first few years. Later, we can aim at the top 5. China, incidentally, in that survey was number 1. Since then, in every PISA survey, China has been always among the top 3, consistently. There's no reason why India cannot do well. We may not become number 1 overnight. But if we pay attention, if we do the right things, I'm absolutely certain our kids will do as good as anybody else, as well as any kids anywhere in the world. They deserve it. We need it. Without that, there cannot be economic prosperity. విద్య రాకుండా ఆర్థిక ప్రగతి ప్రపంచం ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? మనం మోసం చేసుకుంటున్నాం. ఉపాధి ఎట్లా వస్తుంది? నైపుణ్యంతో ఉపాధి. గవర్నమెంట్ ఏమన్నా పని చేయకుండా జీతాలు ఇచ్చి కూర్చోబెట్టడానికి. యు మస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బి ఏబుల్ టు ఎర్న్ ఇన్కమ్. విద్య లేకుండా, కనీస అవకాశాలు అందరికీ అందకుండా, ఆ తెలివితేటలు వికసించకుండా సమానత్వం ఎట్లా వస్తుంది? కులం ఎట్లా పోతుంది? దేశ ప్రగతి ఎట్లా ఉంటుంది? But there cannot be two opinions. There is nothing more important than quality education, particularly at the school level. Higher education, equally the policy looked at it very seriously. Broadly, similar principles apply. And I'm confident if all of us participate, చాలా మంది వదాన్యులు ఉన్నారు. మీ CSR కావచ్చు, ఇతర ఫండ్స్ కావచ్చు, పెద్ద ఖర్చు అక్కర్లే. గవర్నమెంట్ బోర్డు ఖర్చు పెడుతుంది విత్ ఎ బిట్ ఆఫ్ అడిషనల్ ఎక్స్పెండిచర్, జుడిషియస్లీ స్పెంట్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, 1-2 సంస్థలతో నాకు అనుబంధం అన్నది. 100 రూపాయలు ఖర్చు పెడితే ఒక్కొక్క బిడ్డ మీద 200 రూపాయలు ఖర్చు పెడితే, ఇప్పటికే ప్రభుత్వాలు చాలా ఖర్చు పెడుతున్నాయి కాబట్టి కొద్దిపాటి మనం ఖర్చు పెడితే, లేదంటే ప్రైవేట్ రంగంలో అప్పటికే యాజమాన్యాలు, తల్లిదండ్రులు ఖర్చు పెడుతున్నారు కాబట్టి మనం కొద్దిగా అదనంగా కొద్దిగా ప్రయత్నం చేస్తే చాలా గణనీయంగా విద్యని బాగు చేయొచ్చు. బికాస్ టుడే వీ హ్యావ్ టెక్నాలజీ, నాట్ ఓన్లీ రీసోర్సెస్ బట్ టెక్నాలజీ. యూ హ్యావ్ khanacademy.org. I don't know how many of you are familiar with that. Bangladeshi and Indian child Khan అని చెప్పాను. ఇతను
MITలో ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి he started this open source software khanacademy.org అని 12వ తరగతి దాకా కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్తో లాంగ్వేజ్ కానీ సైన్స్ కానీ మ్యాథ్ కానీ ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే ఫ్రీగా మెటీరియల్ అంతా అందజేసి ఊరికే బట్టి పడ్డమో టీచర్ గొంతించుకోవడం కాకుండా కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉండేట్టుగా మనకి నాలెడ్జ్ అందజేసేది. ఇప్పుడు దాన్ని తెలుగులో అనువాదం చేయడం కోసం నేను ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాను. పెద్ద ఖర్చు కాదు దానికి. ఇంకా 1-2 భాషల్లో కావాలన్నా కూడా మనుషులలాగానే ట్రాన్స్లేట్ చేయడం కోసం చెప్పని ఐఎమ్ రెడీ టు మేక్ దట్ హ్యాపెన్. ఆల్ ఆఫ్ us కెన్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. ఇవాళ టెక్నాలజీ ఈజ్ దేర్. వీ కెన్ రాడికల్లీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇట్. కొందరు పిల్లలు కొంచెం స్లోగా నేర్చుకుంటే వాళ్ళ కొద్దిగా వాళ్ళ పేస్లో నేర్చుకునే అవకాశం చేయొచ్చు. టీచర్ పాత్రని పునర్వచించవచ్చు. వాళ్ళ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ పెంచి ఏర్పాటు చేయవచ్చు. అరే పిల్లలకి ఏమీ రాదండి డిగ్రీ కాగితాలు తప్పని చెప్పని మీలో చాలా మంది ఎంప్లాయర్స్ ఉన్నారు. మీరు ఉద్యోగాలు పెట్టుకుంటే ఎంతమందిని చూస్తున్నారు మీరు పనికొచ్చేవాళ్ళు? డిగ్రీ కనిపిస్తుంది కానీ అలా వాపోవాల్సిన అవసరం లేదు మన దేశంలో. మన పిల్లలు తెలివి తక్కువ వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళకి విద్య అందించాలి మనం. వీ కెన్ మేక్ మిరకిల్స్ హ్యాపెన్ వెరీ క్విక్లీ జస్ట్ యాజ్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్స్ అండ్ అదర్ టెక్నాలజీస్ దే హ్యావ్ లీప్ఫ్రాగ్డ్ ఇన్ ఇండియా. చాలా ఆలస్యంగా మొదలెట్టాం, చాలా వేగంగా దేశం అంతా వ్యాప్తి చేయగలిగాం. టుడే ఎడ్యుకేషన్ is at that level. It can take off. Some of the finest minds in India, they have been devoting a lot of time and energy to the cause of education in the past 15-20 years. I know some of them. Teach for India, Asha, ఇంకా ఇతర సంస్థలు ఎంతో మంది చాలా ప్రాణం పెడుతున్నారు విద్య కోసం చెప్పిన some of the brightest kids. కాబట్టి అన్నీ ఉన్నాయి. సమయం అనుకూలంగా ఉంది, మంచి విధానం వచ్చింది. మనమంతా పూనుకుంటే కొద్దిపాటి ప్రయత్నంతో అద్భుతమైన ఫలితాలు సమాజంలో అన్ని వర్గాలకు తీసుకురావచ్చు. గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళు కానీ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు కానీ. కేవలం కొంతమంది పిల్లలు అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదిగితే చాలదు. ఒక సత్యానాథలను చూసో, ఒక ఇందిరా నూయిను చూసో, లేకపోతే ఒక సుందర్ పిచాయ్ని చూసో అంత బాగుంది అనుకుంటే లాభం లేదు. అవర్ బెస్ట్ ఆర్ ఎ మ్యాచ్ ఫర్ ది బెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. నోబడీ డిస్ప్యూట్స్ దట్. బట్ ఎ నేషన్స్ గ్రేట్నెస్ ఇస్ డిటర్మిన్డ్ బై ది యావరేజ్, నాట్ బై ఇట్స్ బెస్ట్. అవర్ యావరేజ్ ఇస్ వే బిలో ద గ్లోబల్ యావరేజ్. We can and we must lift that. And this policy gives us an opportunity and we must make it happen. పెద్దగా డబ్బు ఖర్చు పెట్టకల్లా 6% ఖర్చు పెడతామని మాట ఇచ్చారు కానీ నా ఉద్దేశంలో 6% ఖర్చు పెట్టకల్లా. టుడే వీఆర్ స్పెండింగ్ 4.4% of the GDP. If that money is utilized to start with, that is good enough. When this money is wasted, we are not getting the outcome. Spending more money doesn't make sense. Healthcare is an area where a lot more money is required to be spent. Because healthcare, we are spending very little, only 1.3% of GDP. Education, spending more is not the issue. Spending wisely, getting outcomes, fulfilling the potential of these children, that is the way forward. And this policy gives us a chance. And I hope all of us can make this happen in the next few years. I often, let me conclude with this. I often tell people, if there is a God and if God appears, అమ్మయ్య చాలా గొంతెమ్మ కోరికలు కోరుతున్నావు, నీకు దేశంలో చాలా మార్పులు కావాలని కోరుతున్నావు, చాలా కాలం నుంచి అన్నీ చేరాను నేను, ఒక్కటి ఇస్తాను నీకు వరం కోరుకో అంటే మనం కోరుకోవాల్సింది, భగవంతుడా ఈ దేశంలో పిల్లలందరికీ విద్యను అందించు. విద్య విద్య విద్య, ఇంకేం అక్కర్లా. నిజమైన విద్య, మంచి ప్రమాణాల విద్య, పనికొచ్చే విద్య, బుద్ధి వికసించే విద్య. అది వస్తే మిగతా అంతా జనం చూసుకుంటారు. అటు ప్రజాస్వామ్యం, ఇటు సమాజం, అటు పరిశ్రమలు, ఇటు ఆర్థిక వ్యవస్థ అన్నీ బాగుపడతాయి. లెట్స్ హోప్ దట్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్ at least now. Belated, but it's never too late. We have to make this happen. I welcome your questions and I hope that together we'll make a difference to this country in the field of education and in other fields. Thank you. Information, sir, from Rotary. From Rotary Club of Jubilee Hills, we are going to construct a vocational training center, sir. Wonderful. It's a 3-story building in Kondapur. We are going to give all vocational training classes there, and we are focusing on youth, and it will be open in the month of October, sir. Congratulations. Wonderful. Wonderful. So the floor is open for the questions. Anil Garu, please take over. Yeah, thank you, sir. Thank you. It was really wonderful and inspiring. I feel, I could have given you some more time. We have some few questions from the audience. So I'll read out the questions. The quality of teachers and their teaching skills is a real concern. So what is your views on that? No, you're absolutely right. I mean, when school education has collapsed, who are the kids who go to universities? The kids who finish school. But the foundations are already weak. You got inflated marks, they're mugged up or copied, and they go to universities. And universities, it's very difficult to have a program to
overcome the deficits in school education. And then they finish university degree, then they take a B.Ed or something, they become teachers. Apart from lack of accountability, lack of aptitude, all these I can understand. But fundamentally, there is no capacity. My daughter has gone to one of the finest schools in the Twin Cities, one of the absolutely best schools. But even there, because the teachers were not adequately familiar with the concepts in mathematics, for instance, I'm a very bad parent. I was. So once in a while, when I had time in between my travels, I used to ask my daughter what she's doing now in math, for instance. Once she told me perimeter. Another time, this is second grade or third grade, highest common factor or something else. In each of these concepts, I found there's a consistent error. That means the child was given a wrong concept because the teacher did not understand the concept herself. I wrote a small note explaining. And then next day I got a response on each case, on each occasion. Sorry, sir, I'm sorry for the mistake. We'll correct it. No, it's not the fault of the teacher. When the school education has collapsed, it's very difficult to make up for that in higher education. And they become teachers. And they simply go through the books and try to transmit something. Some kids, either because the parents take initiative or the kids are smart enough to figure out what is right, what is wrong, they get it. Most others, they continue with all these deficits. But that apart, there's no accountability. Our government teachers are very well paid today. You take Telugu states or all the southern states, 60,000 to 1,25,000 rupees is the salary per month of the government school teachers. More is welcome, but this is not bad. And we're getting among the best because there's intense competition. But there's no accountability. The teacher actually is teaching very well, and I have seen teachers doing exceptionally. I remember going to a village. I go to hundreds of schools. I spend a couple of hours sitting in classrooms, trying to understand what the kids are learning, whether there's conceptual understanding or not. I took some difficult topics, electronic configuration I took, and simple harmonic motion. It's difficult to grasp the concept. And I found that every kid was answering intelligently, without exception. Why? There's a bright young teacher, a lady teacher who came recently. She's committed, she's inspired, she's able, and she could transmit that excitement, enthusiasm. But when that is there, there's nobody who is there to encourage her. And over time, the other teachers say, slowly it's dissipated. There's no encouragement. There's no monitoring. There's no mentoring and hand-holding. So there's a lot that is wrong. And there are many, many things to be set right. But if you look at things like that, you'll never find the solution. Please understand the central feature. The demand side is very, very strong in India. The kids, the parents, the managements, the society, we all want good educational outcomes. When the demand side is very strong and we're putting significant amount of inputs, you cannot now sit here and then micromanage. That each management will do, each headmaster will do, each private management will do on their own. But our role as policy makers is, how do I create the right kind of incentives? Today, the incentive is MSET lo rank kavale, intermediate lo 90% ravale, maro danlo pass kavale, and they know how to get it. Supposing you define success differently and measure success intelligently, I am betting the teachers, the managements, the administration, the society, the parents, the kids, everybody will fall in line because everybody wants only one thing: success. Therefore, the is evaluation. Intelligent, honest evaluation. PISA test laga. Conceptual understanding and application test chesedi. Copy kottakunda mosam jarakunda vanti erpaatu cheste. మిగతావన్నీ సర్దుకుపోతాయి ఎందుకంటే మనం తాతాలు ఆడుతున్నాం మనం అంచేత there are issues. Education is a very complex task anywhere in the world. It doesn't happen just like that. That's why Thomas Edison said, there is no expedient to which a man will not resort to avoid the labor of thinking. ఆలోచించడం అనేటువంటి ఆ కష్టాన్ని తప్పించుకోవడానికి మనిషి తొక్కని అడ్డదారి లేదు. విద్య అనేది చాలా ఆలోచన. మీరు నేను కూడా ఒక పుస్తకం అధ్యయనం చేయాలని చెప్పిన దానికంటే సినిమాలో సీల్ వస్తుంది, సినిమా వస్తుంది, సరదాగా చూడాలనిపిస్తుంది. అది హ్యూమన్ నేచర్. పిల్లలకి ఎలా ఉంటుంది? కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ ద టఫ్ ప్రాసెస్. బట్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద క్రిటికల్ levers of change, find the right kind of incentive,
everything else changes. India is well placed. We are not a Timbuktu. We are not a country without any culture or civilization. Next. Anil garu, please go ahead. The questions are flooding, sir. I will make them brief థ్యాంక్ యూ responses. సార్. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్పారు, కానీ మన దేశంలో వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఐటీ, కంప్యూటర్ స్కిల్స్ ఒకటే నేర్పుతున్నారు. వేరియస్ అదర్ వొకేషనల్ స్కిల్స్ లైక్ ఆటో మెకానిక్, కార్పెంటర్, ఎలక్ట్రీషియన్, ప్లంబర్, వెల్డర్స్, దీనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు అనమాట. దీన్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయగలము? రెండు అనిల్ గారు, ఒకటి మనకేంటంటే కుల వ్యవస్థ మన మనస్సుల మీద అంత ప్రభావం చూపెట్టిందంటే, మనం వ్యక్తులుగా కులాన్ని పాటించకపోయినా కూడా కొన్ని పనులు ఎక్కువ, కొన్ని పనులు తక్కువ అన్నది మనందరి మనసులో పడిపోయింది. దానివల్ల అలగా పని మనం ఏం చేస్తాం అన్నటువంటి భావన రాగానే ఆ పిల్లలు కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ దాని కొరకు మొగ్గు చూపట్లేదు. ఖచ్చితంగా సమాజంలో మనకు పనికొచ్చే ఏ పని అయినా సరే, నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను, ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న కలెక్టర్ కన్నా మన బాత్రూంలో తూములు పొడికి తీసే ప్లంబర్ మిన్న. ఎందుకంటే ప్లంబర్ లేకపోతే, తూములు పొడికి తీయకపోతే మనం బాత్రూమ్ వాడలేము, కంపు కొట్టి ఇల్లంతా గందరగోళం అయిపోతుంది. ఆ కలెక్టర్ లేకపోతే మనకు నష్టమేం లేదు. ఇది కొంచెం మాట పరుషంగా ఉన్నా కూడా మనకి పనికొచ్చే ప్రతి పని పవిత్ర కార్యక్రమం అన్నది బాగా మన నుంచి సమాజంలోకి బలంగా వెళ్ళాలి. ఇది కేవలం విద్యను గురించి మాత్రం ప్రభుత్వం కాదు, సమాజంలో కూడా ఎక్కువ తక్కువ అన్న భావన నుంచి బయటపడి ఏది పనికొస్తే అదే. కానీ అదృష్టం కొద్ది ఏమిటంటే, మార్కెట్లో మీరు చూసినట్టయితే ఈ మధ్యకాలంలో నేను ఎవరన్నా యువత కనిపిస్తే అడుగుతుంటాను, బాబు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అని చెప్పని. నాకు పెద్ద సంఖ్యలో కాకపోయినా కూడా గణనీయమైన సంఖ్యలో కనిపిస్తున్నారు. 10th క్లాస్ చదివాను సార్, అందుకని చదవకపోయాను. ఏం చేస్తున్నారు బాబు అంటే, ఒక అతను నేను పెయింటింగ్ చేస్తున్నాను సార్ అంటాడు. ఎంత వస్తుంది అంటే, నెలకు 30-40 వేలు వస్తుంది సార్ అంటాడు. ఇంకో అతను ప్లంబింగ్ చేస్తున్నాను సార్ అంటాడు. ఇంకో అతను కార్పెంటరీ చేస్తున్నాను సార్. మంచి మంచి సంపాదన ఉంది. కాబట్టి మార్కెట్ ఈవేళ రివార్డ్ ఇస్తోంది. ఒక ప్లంబర్కి, ఒక ఎలక్ట్రీషియన్కి, ఒక హెయిర్ కటింగ్ చేసే అతనికి, లేకపోతే కార్పెంటర్కి, మరొకళ్ళకి ఎప్పుడైతే మార్కెట్లో విలువ కనిపిస్తోందో, డిమాండ్ దాని గురించి మనం మరింత ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ చేస్తే ఆదాయం కనిపిస్తే పైసమే పరమాత్మ అల్టిమేట్గా మోడర్న్ వరల్డ్లో. కాబట్టి క్రమక్రమంగా అది మారుతుంది. ఇది ఈకానమీ. బట్ రెండోది, సొసైటీలో కూడా మనం కాన్షియస్గా ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువనేం కాదు. ఇప్పుడు థార్స్టీన్ వెబ్రన్ అని చెప్పాను, నోబెల్ లారియట్, ఆయన ఒక పుస్తకం రాశాడు, థియరీ ఆఫ్ ద లీజర్ క్లాస్ అని చెప్పాను. ఆ పుస్తకానికి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. ఆయన దానిలో వర్ణించిందంతా ఇద్దే. పనికొచ్చే పనులేమో చాలా నామోషి, పనికిరాని పనులు చాలా గౌరవప్రదమైనవి. ఆ లీజర్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి తత్వం అది ఒక ఫ్యూడల్ సమాజంలో వచ్చింది. మన దేశంలో ఇంకా ఫ్యూడల్ సమాజం అవశేషాలు కొనసాగుతున్నాయి. మన ఆధునిక సమాజంగా ఇంకా పరిణతి చెందల. ఆధునికంగా అనుకుంటున్నాం కానీ మన మానసికంగా ఆధునిక సమాజం కాదు, ఇంకా ఫ్యూడల్ సమాజం. అందువల్ల వచ్చిన సమస్య. రెండోది ఈకానమీ ఖచ్చితంగా కొంత మారుతోంది, మనం దాన్ని వేగరించాలి. అందుకనే మీరు వొకేషనల్ స్కూల్ పెట్టారని నాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. దానిలో మనం ఇప్పుడు నేను ఒక వ్యక్తిగా చెప్తున్నాను, చాలా సిగ్గుపడుతున్నాను. చాలా జీవితంలో చదివినా కూడా నాకు ప్లంబింగ్ ప్రాబ్లం అని వస్తే నాకు చేత కాదు, నాకు సిగ్గేస్తుంది. ఎలక్ట్రిసిటీ మొత్తం నాకు థియరీ అంతా తెలుసు, కనీసం కొంతమేర కన్నా. వాట్ ఏంటో, వోల్ట్ ఏంటో, ఎనర్జీ కన్వర్షన్ ఏంటో, గందరగోళం ఇవన్నీ తెలుసు. కానీ ఏమన్నా ఫ్యూజ్ కాల్ వస్తే అది మినిమం తప్ప నాకు చేయడం చేత కాదు. కార్పెంటర్ ఎవరైనా ఇంట్లో పనిచేస్తుంటే చాలా చాలా ఉత్సాహంగా చూస్తాను, ఎందుకంటే అది ఎంత క్రియేటివ్గా అనిపిస్తుందో నాకు మరి చిత్రంగా పట్టడం చేత కాదు. ఐ ఫీల్ అషేమ్డ్. మనం వ్యక్తులుగా కూడా ఈ పనులు చేయగలిగితే దానిలో ఉన్నటువంటి ఆనందం, దానిలో ఉన్న ఎంపవర్మెంట్. ఇప్పుడు ఇవాళ కోవిడ్ టైంలో ఈ 4-5 నెలల నుంచి మనకి మరి ఈ వృత్తులు పనులు చేసే మనకు దొరకడం కష్టంగా ఉంది, ఇంటికి రావడం కష్టంగా ఉంది. ఇంట్లో ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే ఎంత హైరాణ పడ్డాం మనం. వెస్ట్రన్ వరల్డ్ అట్లా లేదు. కాబట్టి మనం వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద కల్చర్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు కాన్షియస్లీ ప్రమోట్ దెమ్. ఆ స్కిల్ ఉంటే వీ మస్ట్ ఆల్సో రివార్డ్ దెమ్. దానిలో డబ్బులుంటే ఆటోమేటిక్గా జనం వెళ్ళడం మొదలెడతారు. అండ్ ఐ సీ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ దట్ హ్యాపెనింగ్ ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి, తెలుగు మీడియం వర్సెస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది ఒకటి. దీనివల్ల ఉన్న మెరిట్స్, డిమెరిట్స్ ఒకటి. నెక్స్ట్ దీని కన్ఫ్యూషన్ ఇంకోటి కూడా చెప్తారు. కానీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, గవర్నమెంట్ రోల్ చాలా తక్కువ ఉంది మన ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్లో చెప్పాలంటే. అవైలబిలిటీ ఆఫ్ స్కూల్స్ వర్సెస్ ద డిమాండ్. సో బడ్జెటరీ స్కూల్స్ సబర్బన్ ఏరియాస్ లో కానీ రూరల్ ఏరియాస్ లో మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి. వాళ్ళ బడ్జెటరీ స్కూల్స్ లో ఇప్పుడు వాళ్ళకి సాలరీస్ పే చేయడం కానీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ వాళ్ళు పోటీ పడలేరు డెఫినెట్ గాను. అలాంటప్పుడు గవర్నమెంట్ కి ఏమన్నా రోల్ ఉందా ఇలా బడ్జెటరీ స్కూల్స్ సపోర్ట్ చేయడంలోను? మంచి ప్రశ్న అడిగారు. ముందు మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మనకి
ఇష్టం లేకపోయినా కూడా సమాజంలో ఇంగ్లీష్ మీడియం కావాలన్న కోరిక ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్లో చదువుకుంటే బాగుపడతారు, గౌరవం ఉంటుంది, ఆదాయం ఉంటుంది, ఉపాధి దొరుకుతుందని చెప్పి ఒక మంచి వచ్చాడు, ఒక నమ్మకం బలంగా ఉన్నమాట వాస్తవం. మనం మాతృభాష సంస్కృతి కాబట్టి నువ్వు మాతృభాష చదువుకో అని చెప్పంటే పేద పిల్లలందరికీ మాతృభాష, డబ్బు వాళ్ళందరికీ ఇంగ్లీష్ అనే సమస్య వస్తుంది సహజంగా. కాబట్టి అది కాదు. మౌలికమైన విషయం ఏంటంటే పిల్లలకి అర్థమవుతుందా లేదా, పిల్లలు నేర్చుకుంటున్నారా లేదా. 1916లో ఫిబ్రవరి 4వ తారీఖున మహాత్మా గాంధీ బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ దాన్ని ప్రారంభం చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఒక 30 మందిని మహామహుల్ని పిలిచారు దేశంలో. వైస్రాయ్ గారు ఉన్నారు అక్కడ, అన్నీ బిసెంట్ గారు సారథ్యం వహించారు, మదన్ మోహన్ మాలవీయ గారు అక్కడ ఉన్నారు దాని ఫౌండర్ గాను. వీరంతా ఉన్నప్పుడు గాంధీ గారు మాట్లాడుతూ ఆయన చాలా ప్రామాణికమైన మాట చెప్పి ఇంగ్లీష్ మీడియం గురించి మాట్లాడాను. లార్డ్ హిగ్గిన్ బాథం పుస్తకాల షాప్ మీరు చూస్తుంటారు, దాని ఫౌండరు ఆనాడు ఆ సభకు వచ్చారు, ఆయన కూడా ప్రసంగించిన వాళ్ళు ఒకడు. ఆయన ఉదహరిస్తూ గాంధీ గారు అన్నారు, లార్డ్ హిగ్గిన్ బాథం అద్భుతంగా మాట్లాడాడు. ఆయన మనం ఇంగ్లీష్ ఎంత నేర్చుకున్నా, మనం లండన్ వెళ్ళి బ్రిటన్ చదువుకున్నా కూడా ఆయనలాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేము. ఆయన ఎంత తపన పడ్డా కూడా మనలాగా హిందీయో గుజరాతీ తెలుగో మాట్లాడలేడు. మన పిల్లలకి బలవంతంగా తెలియని భాషలో మీడియంగా పెట్టి మనం దానిలో పాఠాలు చెప్పాలనే ప్రయత్నం చేస్తే, ఆనాడు గాంధీ గారు అంచనా వేసింది 6 ఏళ్ల విలువైన కాలాన్ని విద్యార్థి దశలో పిల్లలు నష్టపోతున్నారు, పిల్లలకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలని ఆనాడు చెప్పాను 104 ఏళ్ల క్రితం. అప్పటికిప్పటికి ఇది వాస్తవం. యు గో టు ఎనీ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్, జర్మనీ, జపాన్, చైనా, రష్యా, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్, కొరియా, యు గో టు ఆల్ సక్సెస్ఫుల్ కంట్రీస్, ఫ్రాన్స్, పిల్లలకు అర్థమయ్యే భాషను చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు సోకాల్డ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ ఏమవుతున్నాయి, ఇంగ్లీష్ తెలియని మాస్టరు. లెట్స్ బి ట్రూత్ఫుల్, ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్ ద ఇంగ్లీష్ టీచర్ డజంట్ నో, ద టీచర్ హూ టీచర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ డజంట్ నో ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్ తెలియని పిల్లలకి ఇంగ్లీష్లో పాఠాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. మనం మోసం చేసుకుంటున్నాం. దీనిలో ఈ విద్యా విధానంలో ఏం చెప్పారంటే చాలా ప్రాక్టికల్గా ఒక ఆచరణ సాధ్యమైంది మధ్య మార్గం. మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ కూడా భాషగా నేర్పండి, కానీ పాఠాలు కాన్సెప్ట్స్ మాత్రం ఒక 4-5 ఏళ్ల పాటు ఏ భాషలో అర్థమైతే ఆ భాషలో నేర్పండి, మాతృభాష అని కాదు. కొంతమంది పిల్లలు ఇంట్లో వాతావరణంలో ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడడం నేర్చుకుంటారు, వాడు ఇంగ్లీష్ నేర్పచ్చు. కొందరు ఉర్దూలో మాట్లాడుతారు, ఉర్దూ నేర్పండి. కొందరు తెలుగులో, కొందరు తమిళంలో. 4-5 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియం చెప్పి అనండి. నిజంగా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉండదు, కానీ బైలింగ్యువల్, రెండు కలిపేసి ఏదో కాస్త కొట్టేస్తే మొత్తం అర్థమవుతూ నడుస్తూ పోతే వెళ్ళచ్చు. 9-10 వచ్చేసరికి ఇంగ్లీష్లో కాస్త ప్రవేశం పెరుగుతుంది, ప్రావీణ్యం పెరుగుతుంది, ఇంగ్లీష్ స్విచ్ అయిపోవచ్చు. ఇదే సంకల్పంతో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా మన తెలుగునాట ఆనాడు 6,000 సక్సెస్ స్కూల్స్ అని పెట్టారు. ఏం చేశారంటే ఈ కొన్ని హై స్కూల్ అని సక్సెస్ స్కూల్స్ అని గుర్తించి కొన్ని ప్రమాణాల ప్రకారం అక్కడ ఇంగ్లీష్ సెక్షన్, తెలుగు సెక్షన్ ఏర్పాటు చేసి ఆ పిల్లలకి చాయిస్ ఇచ్చి మీ ఇష్టం అన్నారు 6వ తరగతి నుంచి. అంటే 5వ తరగతి నేను ఆ క్లాసులు చాలా చోట్ల చూశాను, ఇంగ్లీష్ మీడియం క్లాసులో కూర్చొని చూశాను. చాలా చోట్ల ఆ పిల్లలు కొంత నేర్చుకుంటున్నారు. ఎందుకని ఆ పిల్లలు కాస్త ఉన్న వాళ్ళలో చురుకైన పిల్లలు కావాలని ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎంచుకున్నారు. అలాగే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా పేద కుటుంబాలే గవర్నమెంట్ స్కూల్కి వెళ్తున్నా కూడా వాళ్ళల్లో కొంచెం ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లల్ని తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహించేవాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ. మరి ఏదైతే బాగుంటుంది బిడ్డ అని చెప్పని. ఆ కారణంగా పునాది బాగుంది కాబట్టి 5 ఏళ్ల వరకు పర్లేదు కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడ నెట్టుకొస్తున్నారు. అది సరైన పద్ధతి. కాబట్టి మీడియం ఏంటని చెప్పని మనం మల్లాగొలాలు పడడం కాకుండా పిల్లలకు అర్థమవుతోందా లేదా, అర్థమయ్యే భాషలో 4-5 ఏళ్ళు, ఇంగ్లీష్ భాష తొలి నుంచి కాలక్రమేణా బైలింగ్యువల్, స్కూల్ అయ్యే నాటికి ఇంగ్లీష్లో వెళ్ళిపోవడం, ఇది తప్ప ఇంకా వేరే మార్గం లేదు. మిగతావన్నీ కూడా ఆత్మవంచన. మనలో చాలా మంది తెలుగు మీడియం చదువుకుంటారు, నేను తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాను. ఈవేళ అనుక్షణన ఇంగ్లీష్లో ఆలోచిస్తున్నాను. మీతో మాట్లాడేటప్పుడు ప్రతి పదం కూడా తెలుగులోకి అప్పటికప్పుడు నేను తర్జుమా చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను ఆలోచన కానీ, అధ్యయనం కానీ, మరి సంభాషణ కానీ, సంపర్కం కానీ, నా రాత కానీ పూర్తిగా అంతా ఇంగ్లీష్లో వచ్చి అలవాటు అయిపోయింది నాకు. ఇప్పుడు తెలుగులో చదవటం, ఆలోచించడం ఆగిపోయింది నాకు. కానీ నష్టమే కనిపించట్లా. అంచేత తెలుగు మీడియం కానీ ఇంకో మీడియం కానీ తొలి దశలో మీ కాన్సెప్ట్స్ బలంగా ఉన్నట్టయితే ఏ భాషలోనే సరే మీరు ఆలోచించగలరు, మరి అవసరం మేరకు మీరు మీ భావాలు వ్యక్తం చేయగలరు, సమాజానికి పనికిరాగలరు. అంతేగాని మిడిమిడి జ్ఞానంతో కాన్సెప్ట్స్ పట్టుబడకుండా ఏదో ఇంగ్లీషో, తెలుగో, హిందీయో అనుకుంటే మనం ఇప్పుడు ఈ వెబినార్ పెట్టుకున్నాం. ఎవరన్నా అద్భుతమైనటువంటి ఒక స్కాలర్ వచ్చి మ్యాండరిన్ భాషలో చైనీస్ స్కాలర్ వచ్చి మాట్లాడాడు మనతో, మనకు ఒక ముక్క అర్థం అవుతుందండి. ఆయన ఎంత నోబెల్ ప్రైజ్ వినరైతే మనకేం ఉపయోగం?
మరి ఇంగ్లీష్ తెలియని పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ కూడా అంతేగా, మనకు మ్యాండరిన్ లాగా. దీనికి పెద్ద తెలివితేటలు అక్కర్లే, కామన్ సెన్స్. మనకు తెలియని భాషలో పాఠాలు చెప్తే ఏం తెలుస్తుందో మనకి. ఇక గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు, ఇవాళ 24 కోట్ల మంది పిల్లలు భారతదేశంలో స్కూళ్లలో ఉన్నారు వివిధ స్థాయిల్లో. దానిలో దాదాపు 12 కోట్ల మంది, 45-50% ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో ఉన్నారు. గత 10-15 ఏళ్లుగా గవర్నమెంట్ స్కూళ్లలో కొన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు అదనంగా ఖర్చు పెడితే ఎన్రోల్మెంట్ గవర్నమెంట్ స్కూళ్లలో ఒక 20% తగ్గింది, ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో 45-50% పెరిగింది. మధ్యతరగతి డబ్బున్న కుటుంబాలు పూర్వమే ప్రైవేట్ స్కూల్కి వెళ్ళిపోయారు. మరి కొత్తగా అదనంగా ప్రైవేట్ స్కూల్కి వెళ్తున్నారు ఎవరు? పేద కుటుంబాలు. చాలా మంది శక్తికి మించి ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళు పిల్లలను బాగుపడతారు నాస్తో పంపిస్తున్నారు ప్రైవేట్ స్కూల్. కాబట్టి ఈవేళ ప్రైవేటా గవర్నమెంట్ అని ఆలోచించడం సరైనది కాదు. ప్రభుత్వానికి ఆ బిడ్డ కేంద్రం కావాలి. ద చైల్డ్ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ అవర్ యూనివర్స్. బిడ్డకి మంచి ప్రమాణాలు చదువు వచ్చిందా లేదా. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ తేడా లేకుండా ముందు ఆ స్కూళ్లలో ఆ ప్రమాణాలు ఉన్నా లేదని గట్టిగా పరిశీలించి ఉండేట్టు చేయడము. 2, పేద పిల్లలు ప్రైవేట్ స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు గతి లేక పిల్లలు బాగుపడాలని ఆశతో వెళుతున్నప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో అయ్యే ఖర్చు ప్రతి బిడ్డకి గవర్నమెంట్ స్కూల్తో పోలిస్తే చాలా తక్కువ. కాబట్టి ఒక పరిమితి లోపల ఈ పేద పిల్లలందరికీ కూడా గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో మీరు 90,000 ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడితే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో 80,000 ఖర్చు పెడితే ప్రైవేట్ స్కూల్ 80,000 ఎవరేమో ఆ డబ్బు లేదు. ఒక 15,000 రూపాయల బడ్జెట్ స్కూల్ మీరు అన్నట్టుగా నెలకు 1,000-1,500 లిమిట్ పెట్టుకుని ఈ లోపల ప్రభుత్వం ఇవ్వటం పెద్ద కష్టం కాదు. దానికి ఒక మార్గాన్ని కూడా నేను చూపెట్టాను. ఉదాహరణకి ప్రతి సంవత్సరం 3% టీచర్లు రిటైర్ అయిపోతున్నారు. మనకి డెమోగ్రఫీ చూస్తే దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో పిల్లల సంఖ్య తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే జనాభా పెరుగుదల తగ్గిపోతుంది. మనకి కొత్తగా పిల్లలకు అదనంగా పుట్టట్ల. ఇది పూర్వకాలపు ఆలోచన. పిల్లలు అదే పనిగా పెరిగిపోతున్నారు అన్నది. ఇప్పుడు పిల్లలు పెరగట్ల. ప్రతి సంవత్సరం పిల్లలు స్కూళ్ళకి వెళ్ళే పిల్లల సంఖ్య తగ్గుతోంది. యాక్చువల్గా తగ్గుతున్నప్పుడు అదే పనిగా టీచర్లు కొత్తగా పెట్టుకోవడం కాకుండా 3% టీచర్లు రిటైర్ అయిపోతే ప్రతి సంవత్సరం రిటైర్డ్ టీచర్ల స్థానంలో కొత్త వాళ్ళని పెట్టుకోపోకుండా ఇప్పటికే 17-16 ఉన్నారు పిల్లలు ఒక్కొక్క టీచర్కి. ఆ డబ్బు ఆదా చేసిన డబ్బు కనుక మీరు ఈ 15,000 రూపాయలు 10,000 రూపాయలు రీయింబర్స్మెంట్ చేశారనుకోండి పేద పిల్లలకి, ఏడాదికి 5 లక్షల మందికి మీరు ఆ రకంగా ఇవ్వచ్చు. ఒక 3-4 ఏళ్లలో ఈ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళ పిల్లల్లో పేదలందరికీ కూడా మీరు సాయం చేయవచ్చు. ఆ రకంగా ఇన్నోవేటివ్గా పెద్ద ఖర్చు అదనంగా లేకుండా మనం ప్రాక్టికల్గా సాధ్యం. గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ అనేది తగులాడడం కాకుండా ఏ స్కూల్ అయినా కూడా ప్రమాణాలు బాగుండాలి, పిల్లలకి విద్య రావాలి, పేదల మీద భారం ఉండకూడదు. ఇది విధానంగా పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా మనం మంచి ఫలితాలు సాధించగలం. Thank you, sir. Thank you. One question, very quick question in English. Are we preparing our future generation for the workforce as the Western world? What do you feel about the entrepreneurial skills now and how is the new policy? మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా, వొకేషనల్ స్కిల్స్ లేవు, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. ఎందుకంటే మనం అభద్రతా భావం, ఇన్సెక్యూర్ సొసైటీ, బికాస్ we're essentially poor for a long time, and that's our memory even today. The sense of confidence in innovating, in experimenting, in taking a risk is not there. That's why we want a well-trodden path, and safety first is our motto. The parents, the children, the managements, and society. It is changing a little bit, but there is entrepreneurship in our society. You look at the 92% of the unorganized sector, a large proportion of them are self-employed, including the vegetable vendors, the pushcart vendors, and many other people. They're self-employed. They're surviving on their own out of compulsion. So entrepreneurship is part of the cultural and genetic makeup of this country. But in order for the entrepreneurship to really flourish, innovation to flourish, we need a few things. One is quality education, what we're discussing, so that the basic skills, basic knowledge, basic ability, life skills are there for them to be able to survive and to innovate. The second is you require a level playing field, a regulatory framework, the basic infrastructure, credit access. Supposing a small, tiny business or a micro enterprise or a pushcart vendor is working hard, is not stealing, is not asking the government for money, is trying to make a living, providing a valuable service to us. See the amount of harassment, the monthly mamuls that they have to pay. How can entrepreneurship flourish? So we have to take care of all this. Education and skills are an important component. But in addition to that, we also have to make sure that credit is available.
reasonable credit at a reasonable price, B, the regulatory framework, C, the basic infrastructure. Once they are there, I believe there's enough entrepreneurial spirit in our country, but we're not allowing it to survive and to thrive. Wonderful. Thank you. Thank you very much. Sir, there is one question. What is the role that being assigned to NGOs in the new policy of education? What I'm happy about is they recognize that society has as much stake and as much role as the government and the teachers in getting the outcomes, and their partners. Peer learning, పిల్లలకి నేర్పడం, అలాగే సమాజంలో అందరూ కూడా దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేసి అవుట్కమ్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడంలో భాగస్వాములు కావటం ఎక్స్ప్లిసిట్గా రికగ్నైజ్ చేశారు. ఇప్పటిదాకా అది లేదు. ఇప్పటిదాకా నాకు తెలుసు కొంతమంది లోక్సత్తా వల్ల ప్రభావితమైన వాళ్ళు, నా వల్ల ప్రభావితమైన వాళ్ళు, లేకపోతే సొంతంగా బాగా మనసులో బలమైన ఆదర్శభావం ఉన్నవాళ్ళు పిల్లల్ని చాలా అలా ఏమన్నా రిస్క్ తీసుకొని పిల్లల్ని హైదరాబాద్లోని మున్సిపల్ స్కూల్లో చేర్చి అమెరికా నుంచి ఇంకో దేశం తిరిగి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఆ స్కూల్ నేను పట్టించుకుంటానని ఒక పేరెంట్ గాను ఆ స్కూల్ని బాగు చేస్తానని చెప్పని ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళని పడినవలా నువ్వు వస్తే నువ్వు ఎవరు అసలు ఈ స్కూల్ని పట్టించుకోవడానికి, నీకేం సంబంధం, అది నువ్వు వచ్చి పొడి చేసేవాడువా, నీకెందుకు ఇది అని చెప్పని. నాకు నిన్న మనం ఒక సర్పంచ్ గారు SMS పెట్టాడు. నేను ఫోన్ చేసి తెలంగాణ నుంచి, సార్ నేను సర్పంచ్ని అయినాను, ఊళ్ళో స్కూల్ బాగుందా లేదా అని పట్టించుకోవడం మొదలెట్టాను. రోజు స్కూల్కి వెళ్ళటము, పిల్లలు చదువుతున్నారు లేదా, ఫ్యూచర్లు వస్తున్నారు అని చెప్పని టీచర్లు అంతా నాతో పోట్టడం మొదలెట్టారు. నేను మా జీతాలు ఇస్తున్నావు మాకు నువ్వు వాడటానికి చెప్పి అడుగుతున్నారు సర్పంచ్ని. సో ఏమవుతుందంటే సివిల్ సొసైటీ కానీ ఎలక్టెడ్ లీడర్షిప్ని పట్టించుకున్నా కూడా నువ్వెవడవే అనే పరిస్థితి వచ్చింది. ఎందుకంటే కల్చర్ ఆఫ్ అన్అకౌంటబిలిటీ ఈ పాలసీలో ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఇది ప్రభుత్వము, అధ్యాపకులు, మరి అధికారులు వీళ్ళకి ఎంత పాత్ర ఉన్నదో సమాజానికి అంత పాత్ర ఉన్నది అన్నారు. ఆ తర్వాత ఆబ్వియస్గా కొన్ని స్టెప్స్ క్రియేట్ చేయాలి పాలసీ నుంచి. దానికి అనుబంధంగా ఒక స్పష్టంగా పాలసీ నిర్వచించారు. కాబట్టి ఈ పౌర సమాజం కానీ, మరి మీలాంటి రోటరీ క్లబ్ లాంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ, లేకపోతే వ్యక్తిగతంగా పౌరులు కానీ ఇప్పుడు సమర్థులైన వాళ్ళు, మంచి వాళ్ళు నేను పాఠం చెప్తానండి 2 గంటలు అని చెప్పంటారు. అన్ని రకాల అర్హతలు ఉన్నాయి. నువ్వెవడా చెప్పడానికి చెప్పంటారు పిల్లలకు అవసరం ఉన్నప్పుడు. కాబట్టి దానికి గనక మనం ఒక ఖచ్చితంగా ఈ పాలసీ ప్రకారం ఒక స్ట్రక్చర్డ్గా కొన్ని రిటైల్ ప్రోగ్రామ్స్ తయారు చేయాలి. అండ్ దే రికగ్నైజ్డ్ ఇట్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దట్. అండ్ ఐ హోప్ దట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆనెస్ట్లీ. ఇదిగో బలవంతంగా కాకుండా, ఇది మొక్కుబడిగా కాకుండా చిత్తశుద్ధితో. ఎందుకంటే నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉన్నది, మన దేశంలో మిగతా రంగాల పట్ల ప్రజలకి ఆసక్తి ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఈ విద్య పట్ల ఆసక్తి లేని వాళ్ళు లేరు. అవినీతి పరులు కూడా, పేనాసి వాళ్ళు కూడా ఈ విద్యకి ఏమంటే స్కూల్ బాగుపడుతుంది, 1 లక్ష రూపాయలు డబ్బులు ఇవ్వండి అంటే, ఈ పిల్లల చదువు కొంచెం మెరుగవుతుందంటే 1000 రూపాయలు ఇవ్వండి అంటే కాదనే వాళ్ళు ఈ దేశంలో నాకు తెలియలేరు. వేలాది మంది యువత, మెరికల్ లాంటి యువత, ఐఐటీలకు వెళ్ళిన వాళ్ళు, అద్భుతమైన ప్రతిభ ఉన్న వాళ్ళు కూడా 2-3 ఏళ్ల జీవితాన్ని, కొంతమంది 5-10 ఏళ్ల జీవితాన్ని పణంగా పెట్టి పాఠశాల విద్య బాగుపడడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మన దేశంలో అద్భుతమైన ఎనర్జీ ఉంది విద్యను బాగు చేయాలని చెప్పాను. ఈ విధానం దాన్ని గుర్తించి వారికి పూర్తిగా భాగస్వామ్యాన్ని కల్పించేటువంటి ఒక విధాన ప్రకటన చేసింది. అది అమలు చేస్తే ఖచ్చితంగా మనందరం పూనుకుంటాం. ఇది కేవలం ప్రభుత్వాల వల్ల 24 కోట్ల మంది బతుకు తెల్లారదు, సాధ్యం కాదు. ఏడాదికి దాదాపుగా 1.5 కోటి మంది, 2 కోట్ల మంది పిల్లల స్కూల్లో చేరుతున్నారు, 1,80,00,000 మంది. ఈ ప్రభుత్వాలు కూర్చుని వీళ్ళందరికీ అద్భుతాలు చేస్తారు ఒక్కరోజంటే నేను నమ్మను. క్రమక్రమంగా జరుగుతుంది. మనందరం పూనుకుంటే చాలా వేగంగా జరుగుతుంది. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, there's one question, a lot of people have asked. When is the policy going to be implemented, and will it, go through, because it has to be passed, I understand it has to be passed in the central as well as the state level. So what are the challenges we may see? And thing is, are the infrastructure of the schools ready for the policy? The 2 questions. No, the policy is already in place. It's officially approved by the Union Cabinet. That is the policy of the Government of India. But there are many steps that are required. You're absolutely right. Udaharaniki, Right to Education Act in many respects is contrary to this policy. In fact, the government should have amended it 6 years ago. I was one of those who aggressively told Narendra Modi and his party and his government that's one of the first things to be done. The mistakes of the past must be corrected, but they took it very lightly. But now that the policy is clear and sensible, I'm sure they will take up now Right to Education Act. In case of higher education, several laws must be amended in relation to universities, medical education, legal education, other things, etc., etc. The third thing is the states, ultimately union and states have to come together.
Education primarily the state subject, while it is a concurrent subject on the constitution. In reality, most of the burden, most of the expenditure, most of the management is by the states. But so far the experience is the states and the union have no clash at all in this. This is an artificial clash. By and large, there's good cooperation. States are falling in line with whatever government of India suggested because there's no political intent here. And this is a sensible program. On some issues, there may be some difficulty because Andhra Pradesh government wanted only English medium. You know my views. I believe while English medium is welcome, you must do it in a manner that the kids understand. But suppose AP government says, no, nothing doing, I will only have this. The policy is flexible. The policy is that outcomes are important and we will be flexible. As far as practicable, let us do this. They did not say you shall do only this way. So I don't see any clash between union and states. Only thing is, at the state level, the bureaucracy and others must understand the policy and must put their heart and soul into it and bring about the necessary changes in each state. And then they must bring in those elements of other elements which are required to make this work. For instance, examination system. For that, some structures are designed. All those must be in place. And then they must start doing both improving the evaluation system across the board and having random testing. I've been arguing for a long time, a national testing board and state testing boards. I'm happy that now it has become real. So testing boards will come and then start up. So there are a lot of detailed steps as a consequence of the policy. But some are also the change of laws, particularly right to education. That needs to be amended first, absolutely. And some of us are working hard on that. Right now, in fact, I've already prepared a list of amendments to the Right to Education Act and other specific actions the governments have to take up in order to implement the policy on ground. Let us hope that the governments will listen and quickly act on that. Thank you, sir. Thank you so much. One more question here. మన కల్చర్ హిస్టరీ రెండింటిని కూడా మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఒక 20 ఏళ్ళ నుంచి ఆ ట్రాక్ తప్పి నడుస్తుందని మా అందరి ఉద్దేశం. మనం ఏదైతే కల్చర్ మన హిస్టరీ ఏదైతే ఉంది ఇండియన్ కల్చర్ అది కాకుండా మనం పక్కన తొలగి మనం నడుస్తున్నాం ఇప్పుడు దాకా గత 20 ఏళ్ళగాను. ఇప్పుడు ఈ న్యూ పాలసీ వలన దాన్ని మనం గాడిలో పడేసే అవకాశం ఏమైనా ఉందా? ఒక మంచి పని ఏం చేశారంటే మనకందరికీ అనుకున్నాం కదా, మనం కూడా ఇంక్లూడింగ్ యూ అండ్ మీ యాజ్ పేరెంట్స్, అభద్రత మనందరికీ ఉంది. మన పిల్లలు బాగుపడాలంటే ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్, మరొకటి టెక్నాలజీ, ఇదే కదా మనం చూస్తుంది. మనలో చాలా మందిని ఈ మోసం ఆలోచిస్తున్నాం. ఈ ఎడ్యుకేషన్ మనకి ఏం చేశారు, వాళ్ళు చాలా రిజిడ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. బైపీసీ, ఎంపీసీ, మరొకటి ఇట్లా. ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. మ్యాథమెటిక్స్, ఎకనామిక్స్ తీసుకోవచ్చు, ఆర్ట్ అప్రిసియేషను, బయాలజీ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఫిజికల్ సైన్సెస్, కామర్స్ తీసుకోవచ్చు. అట్లాగా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు, పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్. దాంతో ఏమవుతుంది, కొంత భవిష్యత్తులో భుక్తి కోసం అని చెప్పని మార్కెట్ డిమాండ్ని బట్టి మనం చదువుకున్నా కూడా ఆసక్తి ఎక్కడుందో దానికి ఇబ్బంది లేకుండా చేశారు. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇది పెరుగుతుంది. రెండోది, ఎప్పుడైతే కోకరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్, ఇప్పుడు మీరు అమెరికా లాంటి దేశాలకు పోతే ఏమవుతుంది, అక్కడ పిల్లలకి శాట్ స్కోర్స్, యాక్ట్ స్కోర్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్, కోకరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ పార్టిసిపేషన్ అంత ఇంపార్టెంట్. నాన్ ప్రాఫిట్స్లో పనిచేశారా లేదా, చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేశారా లేదా, సమాజం గురించి అవగాహన ఉందా లేదా, ఎంత ప్యాషన్ ఉంది, ఇవన్నీ కూడా పరిగణలో తీసుకుని వాళ్ళకి యూనివర్సిటీ అడ్మిషన్స్ వస్తాయి. మన దేశంలో ఎవరికి ఆ పరీక్షలో మార్కు ర్యాంక్ తప్ప ఇంకోట్లేదు. కాలక్రమేణా ఒక్కరోజున కాదు, ఎందుకంటే మనం దురదృష్టవశాత్తు మన దేశంలో ఎవరికి ఒకరి మీద ఒకరి నమ్మకం లేదు. రేపు పొద్దున ఇండిపెండెంట్గా మనం సబ్జెక్టివ్ అసెస్మెంట్ పిల్లల్ని చేస్తే దాని ప్రకారం సీట్లు ఇస్తే అది నిజాయితీ జరుగుతుంది నమ్మకం అంటుంది. కాబట్టి కొంచెం టైం పడుతుంది. కానీ అసెస్మెంట్ స్లోగా మారే పద్ధతి వస్తుంది. అందులో దీనిలో ఏంటంటే కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పాత్ర గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడి మనం బండ కోచింగు, ఈ ర్యాంకులు, ఈ పద్ధతి పెట్టాం, మొత్తం దాన్ని సమూలంగా మార్చాలని చాలా బలంగా ప్రకటించారు. ఆచరణలో తీసుకోవడం కొంచెం కష్టమైనా కూడా కనీసం ఒక స్పష్టమైన సంకల్పం ఉన్నది. కాబట్టి ఈ కారణాలుగా మిగతా అంశాలకి పౌరసత్వము, మన చరిత్ర, సంస్కృతి, భాషను గురించి చాలా ప్రస్తావన ఉంది. అన్ని భాషలు, తెలుగు కావచ్చు, తమిళం కావచ్చు, ప్రాచీన భాషలు కావచ్చు, హిందీ కావచ్చు, ఇతర భాషలు కావచ్చు, ఆ సంస్థ వెలికి తీయటం దాని గురించి కూడా చాలా బాగా ఎంఫసిస్ ఇచ్చింది ఈ పాలసీ. కాబట్టి దెర్ ఈజ్ ఎ రీజనబుల్ ఛాన్స్. నేను అద్భుతాలు జరుగుతాయి నేను అన్నాను, నేను ఉట్టికి ఎగలేను, స్వర్గానికి ఎగలేదు. కాబట్టి నేను ప్రధానంగా చూస్తోంది ముందు పిల్లల మేధస్సు వికసించే విద్య వచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు ఉన్నాయా లేదా. మిగతావి కొన్ని ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి, కొన్ని అమల్లోకి వస్తాయి, కొన్ని నిజంగా ఫలితం ఇస్తుంది, కొన్ని ఇవ్వవు. కానీ ముందు అసలు మౌలికమైంది పిల్లల మేధస్సు వికసించే ఏర్పాటు జరిగితే మిగతాది అందుకోవచ్చు. వాటంటికి కూడా దీనిలో ఒక మార్గం చూపెట్టారు. అమలు ఎంతవరకు ఉంటుందో చూద్దాం మనం. Last two questions, sir, from Anil. Yeah. Last two questions, please.
అనిల్ మీరు తీసుకున్నారు, నేను అడిగిన. Yeah, please go ahead, Sai. సార్ అది కొద్దిగా అవుట్ ఆఫ్ లైన్, స్టిల్ బై ఛాన్స్ దీని గురించి ఏమైనా ఫోకస్ పెట్టిందా గవర్నమెంట్ మీ కొత్త ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అనేది? ఇప్పటిదాకా ఏంటి మన టీసీలో కానీ మన బర్త్ సర్టిఫికేట్లో కానీ మనం క్యాస్ట్ రాస్తాం క్లియర్గా, అది లేకుండా పవర్టీ ఆర్ ఎకనామిక్ బేసిస్ మీద బిలో పవర్టీ లైన్ ఆర్ అబోవ్ పవర్టీ లైన్ అలాగేమన్నా క్లాసిఫై చేయడానికి ఏమన్నా ఈ ప్రపోజల్ ఏమన్నా ఉందా? ముందు అసలు మనకు ఒక అపోహ ఉన్నదండి. మనకి ఎక్కడా కూడా అధికారిక పత్రాల్లో కులం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ వాంట్ టు ఎంఫాటికల్లీ స్టేట్ ఎవ్రీబడి, ఎక్కడ లేదు. ఎక్కడ కులం ప్రస్తావన ఉందంటే రిజర్వేషన్లు పొందే అర్హత ఉండి అది పొందాలన్న కోరిక ఉంటే వాళ్ళు నమోదు చేసుకోవాలి. ఏ కులానికి చెందిన రిజర్వేషన్లు వద్దనుకున్న వాళ్ళు కానీ, రిజర్వేషన్లు ఎలాగో అవకాశం లేని వాళ్ళు కానీ, మీరు అసలు కులాన్ని గురించి వాడు ఒకడ కాలం పెట్టినా కూడా మీరు బ్లాంక్ పెట్టేస్తే ఎవ్వడూ మీ అప్లికేషన్ తిరస్కరించలేడు. నేను మీకు 100% హామీ ఇస్తున్నాను. అన్ఫార్చునేట్లీ మన సమాజంలో అవగాహన లేక ఇదేదో భావం కలుగుతుంది. ఇక రెండోది, ఆ రిజర్వేషన్లో ఉన్న మేరకు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ రిజర్వేషన్లు, ఎంప్లాయ్మెంట్ రిజర్వేషన్లు, దాని స్కూల్ రికార్డ్స్ కీలకం అవుతుంది, ఒక్కటే ఆధారం కాకపోయినా కూడా. మరి ఆ మేరకు మరి మనకి మన దేశంలో ఈ కులం పాత్ర రిజర్వేషన్లు ఉన్నంత వరకు అది కొంత అవసరం అవుతుంది. అసలు రిజర్వేషన్లే మార్చే తీరు ఉంటే దానికి నేను ఇది సమయం కాదు కాబట్టి లోతుకి వెళ్ళటం లేదు. నేను చాలా రాశాను, నా వెబ్సైట్లో ఉన్నది. దానికి అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన రీతిలో, కాలక్రమేణ రిజర్వేషన్లు అవసరం లేని రీతిలో, కులాన్ని పరిగణనలో తీసుకుంటూనే ఆదాయాన్ని పరిగణనలో తీసుకుంటూ ఇతర వర్గాలకు కూడా న్యాయం జరిగే రీతిలో వెయిటేజ్ ఇస్తూ కాలక్రమేణా తొలగించడానికి మార్గం ఒకటి ఉన్నది. అందరూ ఆమోదిస్తారు, కానీ దానికి ధైర్యం కావాలి, చిత్తశుద్ధి కావాలి. ఆ ప్రయత్నం రాజకీయ పార్టీలు చేయట్లేదు. పట్టుకుంటే కరెంట్ షాక్ కొడుతుందన్న భయంతో ఏదో కొనసాగించేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈలోగా మీకు కులం ప్రస్తావన రిజర్వేషన్ గనక పొందాలన్న కోరిక ఉండి అర్హత ఉన్న వర్గాలకు మాత్రం వర్తిస్తుంది. మిగతా వారెవరు కులం గురించి కానీ మతం గురించి కానీ మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఎందుకంటే నా చిన్నప్పుడు నా 10th క్లాస్ నేను 84లో పాస్ అయ్యాను. నా దాంట్లో వెరీ క్లియర్ గా మా క్యాస్ట్ మతం అన్ని రాసి ఉన్నాయి ఆ రోజున, అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా కదా. అంటే ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాడి కాలం నుంచి ఆ పుస్తక కాగితాలు పెట్టారు. మనం దాన్ని బ్లాంక్ పెట్టేసి ఎవడేం చేయలేడు, చేస్తే ఎవడేం చేయలేడు. Anything is there? Otherwise, one last question. I'm sorry to the participants, there are a lot of questions, but I think we have crossed all of the time, so we'll close with one last question. It's a very generic question, sir. The respect and regard for teachers and teaching staff in other countries is much higher when compared to India. It is time we have to re-establish the standards in education, and more than that, respect and regards to teachers and teaching staff. So what are your views on this, and how do we achieve this? No, I entirely agree with you. See, when you go to the other countries, many of us are familiar. The school is the center of the community. It is the heart and soul of the community. The school district is the heart and soul. Everything runs around that. Whereas here, the school is inconsequential. Therefore, first, I think you must make the school the center of the life of the community. The children's future, the parental attention, society's attention, the time and energy and resources. And from that, automatically teachers and their role. Already in terms of the salaries, as far as the government is concerned, to be fair, the salaries have increased considerably. Even more is welcome. Some states like Bihar probably cannot pay that much. But many states, Maharashtra, the other day, I was participating in a different conference about big cities change about Mumbai. Mumbai city is spending 1 lakh rupees per child. They have 3 lakh children, 3 lakh children. They are spending 2,944 crores in Mumbai city for school education. So salaries have improved significantly, and even more is welcome. But as you said, because nobody is taking the school seriously, because there's no accountability, there is no trust, the school has not become the center of the community, and therefore even the good teachers are not recognized and respected. I gave you the example of this wonderful teacher. I've seen many such teachers. And only when we recognize school as the center of the universe, and therefore the people who manage the school and give our children a better future are the most important citizens, can things improve. And I hope that all of us will play a role in that. And cluster effect, once you have clusters, there'll be probably greater attention. Now we have too many schools, too small. With the idea of having neighborhood schools, it's bad policy. Ultimately, we diluted them. I have seen in California and elsewhere,
For a whole county of 80,000, school district of 80,000, 1 lakh population, there will be only one high school often. And there'll be 3 or so middle schools. There'll be 7 or 8 primary schools. You don't require for every 500 people a school. And you give transport subsidy if need be. Once you have a few schools with greater numbers, with good infrastructure and public attention, and all of us playing a role, then it becomes center of the community. Sir, Okay, same very way. quick follow-up on that. Yeah, okay, Anil, continue. Yeah, a very quick follow-up on that. Do you think the B.Ed education also should be redesigned to accommodate, or it's already covered under the policy? The policy has covered it extensively, both in school education policy and higher education policy. They are looking at the comprehensive redesigning of the B.Ed. Initially, they'll be given some additional training, but otherwise they're looking at a 4-year course, but it will take medium to long term. It will take another few years. But they have looked at it very closely, and a comprehensive approach is made. But my appeal is, as I said before, there are a lot of retail changes required. But let's focus on the central thing. At the end of the day, all of us want education. Education does not improve because the teacher is good. Education does not improve because the DO is good. Education does not improve because there is a school bench. Education does not improve because you built a school room. It improves because the kids, the parents, the teachers, the community, the society, all of us want good education for our children. And therefore, once evaluation is altered, I cannot overemphasize this point. Once we have designed a sensible evaluation, stress-free, examination ante malli stressful kaadu, not based on rote learning, matti pattedi kaadu, ఒత్తిడి లేనిది, కాన్సెప్ట్స్ ను అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టెస్ట్ చేసేది, స్ట్రెస్ ఫ్రీ విత్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. దీనిలో ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా తీసుకొచ్చారు. ఎగ్జామినేషన్ మరీ భయపడకుండా నువ్వు 2 సార్లు తీసుకోవచ్చు, కానీ దేనిలో ఎక్కువ స్కోర్ ఉంటే ఆ స్కోర్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు. లేకపోతే అయ్యి బాబాయ్ ప్రాణాంతకం ఇది, జీవన మరణ సమస్య, ఆ రోజు ఒంట్లో బాగోలేదు, ఆ రోజు సరిగ్గా నిద్ర పట్టలేదు, తలనొప్పి వచ్చింది, 2 మార్కులు తగ్గినాయి. మనందరికీ ఈ భయం, ఆందోళన పిల్లలందరికీ కూడా. సో మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ సిస్టమ్, బట్ యాక్చువల్లీ మెజరింగ్ ద అవుట్కమ్స్. వన్స్ యూ డూ దట్ ప్రాపర్లీ, the heart of it is that, in fact, if I were asked to put a lot of energy, I would put energy into designing the question paper and managing the test with integrity. Once you do it well, rest of it will fall in place. You trust me. Our society wants education. Time and again, where they have made efforts, మంచి ఎన్జిఓస్ కానీ, నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, మిగతా వాడు కానీ, అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు వచ్చినాయి. ఫలితాలు అంటే కానీ పరీక్షలో మార్కులు కాదు. యాక్చువల్గా ద చిల్డ్రన్స్ కేపబిలిటీస్ have enhanced substantially. I am very confident. Certainly, many inputs are required. Teacher education, respect for the teachers, the infrastructure in the schools, and infrastructure is already, we can improve constantly. But already we have considerable infrastructure. And technology is, let me conclude with this. Digital education, all that you require is for the poor kids, you require about 4,000 or 5,000 rupees for the tablets and other things. Now already on bulk basis, Geo, I think, is working with Google to get tablets available at 1,000 rupees. You probably require 4,000 or 5,000 rupees on a bulk basis. It's peanuts. If you simply deploy 3% of the education budget, available budget, by restructuring it a little bit, in 2-3 years' time, you can cover all the poor children. So money is not a big issue. It requires imagination, it requires passion, it requires a sense of priority. Trust me, we have the resources. And if we do the right things, today, technology offers us fantastic solutions. Even 20 years ago, we didn't have these opportunities. Today, I'm a medical doctor by training. When I see the way my daughter has been able to learn, the kind of technology that's available today in understanding anatomy or physiology or something else, audiovisual things, the conceptual clarity and the visual display, I am envious. We have fantastic opportunities to learn now. We only have to make sure that the access is available to every child, not to a few rich kids. And we have it's well within our capability. We have the resources. And I'm absolutely certain if this policy is honestly implemented, just because the policy is there on paper doesn't mean it will happen. We have to make it happen. That's where all of us must holler. A, support the policy. If there are some minor shortcomings, we can overcome them. But on the whole, it's a good policy. Let's not do nitpicking. And B, play an active role. And C, raise our voice to make sure that the honest policy is honestly implemented and effectively implemented at every level. If you do these 3 things,
we will see significant change in the next 5 years and radical change in about 10 years' time. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for your patience and giving answers to all the questions. And we are left with some other questions, sir. If possible, we will send it to you so that you can reply. We will forward. I'll put them on the web. We'll do that. I'll put them on the web. Because many questions are there, but we are running short of time. Yeah. Now, thank you very much, sir. I request Veteran Venkat to give a vote of thanks. Venkat Garu. Sure, sir. Good evening, everyone. It's my pleasure to have been asked to propose a vote of thanks for this wonderful webinar this evening. On behalf of Rotary District 3150, Rotary Club of Jubilee Hills, and 40 plus participating club, I wish to thank our beloved speaker, Dr. Jayaprakash Narayan. Thank you for providing his insights with hard-hitting facts, pragmatic solutions, and his words of wisdom that will transform and shall always remain the source of our motivation for years to come. I wish to thank 350 plus participating Rotarians, friends, past district governors who made this session so special. Finally, I would like to take this opportunity to heartily thank our district governor, Rotarian N.V. Hanmant Reddy, district secretary, Dr. Rotarian Anil, for moderating this session, and our host club president, Rotarian Raja Krishna, and club secretary, Rotarian Ravi Madhibushi, for arranging such a wonderful, informative session. Thanks to one and all, and have a wonderful rest of the evening. Thank you. Thank you and good evening. The meeting is adjourned. Thank you. Thank you. Anil, can we close the meeting or? Yeah, I'm closing the meeting. Yeah, thank you. Thank you all for joining. Thank you all. Thank you.